Right. We can go to the appreciation part. The appreciation part එකෙත් අවශ්‍ය ටික විතරක් හොයාගමු. මේකෙත් මම වචනෙන් ගැඹුරට විස්තර කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. I'm not going to explain word by word into deeper context. But whatever the important lines or the important words that you may think will be important for your exam writing, you can underline them. Okay. Now you must know that this is not a comment. This is just an appreciation. මොකද්ද උනේ කියලා විස්තරයක් විතරයි මෙතන අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. Right. Jacques Prevert, in his poem Breakfast, presents an experience of life related to a husband and a wife. වචනේ වැදගත් වෙයි experience of life. ජීවන අත්දැකීමක් කියන එක. In a marriage life, sometimes it becomes a common experience that the couple falls out. Another word, falling out. Falls out කියන්නේ දෙන්න අතර ගැටුම් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා මිදවැටීම් වල ලක් වෙනවා කියන එක. These are idiomatic words. Idiomatic usage එකක් තියෙන වචන. The poet has taken such a grudge as the theme of his poem. Grudge එකක් කියන්නේ නැසිවිල්ලක්, නෝකාඩුවක් වගේ දෙයක් නේ, වැළපිල්ලක් වගේ දෙයක්. නැසිවිල්ලක් කියන එක. And he takes the husband's breakfast as the material to present the theme. දකින්න කවියක් ලියනකොට කවියක material එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොතන ඉඳලාද කතා කරන්නේ? මොකක්ද යා පාවිච්චි කරන්න මේකට. එයාට දැන් කවියට ඕනි බිරිඳ සහ ස්වයං පුරුෂයා අතර තියෙන දුරස්ථභාවය පෙන්වන්නනේ. ඒත් මේක එයාට ඕන එක පෙන්වන්න පුළුවන්. එක්කෝ ඒ දෙන්න ෆිල්ම් එකක් බලන වෙලාවක් ගන්න පුළුවන්. ෆිල්ම් එක අනුව ගන්න පුළුවන්. එනතර රෙදි හොදන වෙලාව. කඩේකට ගිය වෙලාවක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙයා ගන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. මහත්තයාගේ උදේ කෑම එක තමයි මැටීරියල් එක කියලා ගන්න. පටලවා ගන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. සෙටින් එක කියලා කිව්වේ පසුබිම. මේක වෙන්නේ ගෙදරක එළිය වහිනවා. පාරක් අයින වෙන්නේ නැති. මේගොල්ලෝගේ අසින්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇයි මේ කවිය ලියවුනේ මහත්තයාගේ සහ බිරිඳ අතර තියෙන සමාජ දුරස්ථභාවය පෙන්වන්න, මෙන්ටල් කන්ෆ්ලික්ට් එක පෙන්වන්න. මැටීරියල් එක තමයි මහත්තයාගේ උදෑසන කෑම එක. මේ material එක නැතුවත් ගියස් ඉන්න පුළුවන්. Without that material, the husband and wife may be inside the house. මේ දෙන ආඩලා ඉන්න පුළුවන්. කතා නොකර. But here the poet is taking the material breakfast. Without taking the material breakfast, the poet can take the material of a newspaper. මහත්තයා පත්තරය බලනවා ගන්න පුළුවන්. ඒක material එකක් වෙනවා. මෙතන ගන්න breakfast කියන material. And he takes the husband's breakfast as the material to the present theme. The poem is quite interesting, mainly because of the simple diction. Sarala makiwa mewa, sarala basahara, short lines කියන එක, and the flow of incidents in a sequence, sequencing incidents. The sequence plot එකක් කියලා මම කියවනේ. ඕන නම් අය පාරක් ඉරි ගහ ගන්න simple diction කියන වචන දෙක, short lines කියන එක, incident, simple incidents, incident, flow of the incidents in a sequence. The poet has presented the whole incident in the simple past tense.
so that it turns into a recent experience of the narrator, the wife. However, it really becomes an unpleasant and bitter experience. For her. So that eventually she becomes so much isolated that she breaks into tears. Isolated. The whole incident is fabricated. මේ වචන නිතරම පාවිච්චි කරනවා අපි මේ උත්තර ලියන්න ගියාම. Fabricated කියන එක. ගෙත්තම් කරනවා. समस्त සිද්ධියම ගොතලා තියෙන්නේ ගෙත්තම් කරලා තියෙන්නේ in a well arranged sequence බොහොම හොඳින් සකසාගත් පිළිවෙල කරගත් සිද්ධාමය from the beginning to the end. First, the poet describes how the husband prepares his breakfast, cup of milk coffee. He pours coffee and milk into a cup and mixes it with sugar and churns it with a spoon. Then he drinks the coffee. He then lights a cigarette, smokes it with much appetite, and put on his hat and raincoat and leaves home silently in the rain. So that is a sequence. That sequence. His peculiar behavior, peculiar කියන හාමුතු කියන එක, අරුම පුදුම හාමුතු සහගත හැසිරීම is closely watched by the narrator, his wife. But she does not utter කියන මුමුණනවා කියන එක, utter a single word. They both are dumbfounded. On the දෙනම ගොල් වෙලා ඉන්න තත්ත්වයක් අපි දකින්න dumbfounded without talking. The wife should have been looking at him continuously, but she complains that she receives no response from him. So, අපි දකිනවා මෙතන බිරිඳගේ පැමිණිලි කිරීමක් වගේ complain එකක් තියෙනවා බිරිඳ. පැමිණිලි කරන්නේ මහත්තයා කතා කරන්නේ මහත්තයා මගේ දිහා බැලුවත් නෑනේ. එහෙම දෙයක්. Without any word to me, without any look at me. පුටා ගැනීම ඔයගොල්ලෝ in the process of his behavior, the narrator is also silent and she also watches what he is doing. She speaks to the reader in a monologue form, but there is no conversation taking place between the wife and the husband at all. This enhance can pravardhanaya karanawa, diyunu karanawa, tiyura karanawa කියන එක, the conflict in the plot. It is quite evident that the husband ignores නොසලකනවා his wife. He looks after by himself and never expects any support from his wife. ඔහු ගැන බලා ගන්නවා. ඒ වගේම තම බිරිඳගේ කිසිම උදව්වක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියන එක. Next page. It is common in a family that wife is always keen on the needs of the husband. අපි දකින්න පවුලක් තුළ බිරිඳ නිතරම තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරනවා. It is she who helps him and she quite willingly prepares the meals for him. කන්න ටික හදලා දෙනවා. ඒ ඔක්කොම කරන්නේ බිරිඳ ගොඩක් කරලා. Then they both enjoy their married life to a great extent. එහෙම වුණාම ඔවුන්ගේ විවාහ ජීවිතය ලොකු මට්ටමකට වින්දනය කරනවා. But here the poet presents a situation which is quite contradictory to this common routine. routine කියන්නේ චර්යාව, සිදුවීම් පෙළ, දිනචර්යාව වගේ දෙයක්. It is quite apparent කියන්නේ පැහැදිලි. It is quite apparent that the narrator is quite serious in watching his behavior. For instance, when she describes how he smokes a cigarette. He lighted one cigarette. මේක තුපුටන වැරදි හොඳේ. ඔවල් මේ තියෙන තැන් වලට උට් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චුපොත්තේ උටා ගැනීම ටික ගන්න මේවා කපලා දාලා අච්චුපොත්තේ උටා ගැනීම තියෙනවනේ මේක ලියා ගන්න. නැත්නම් මේ දෙක පැටලුනොත් එහෙම ආයි කේස් එකක්. Here she describes every action in smoking clearly. දුම්පානය තුල තියෙන හැමදේම පවා ඇය විස්තර කිරීමක් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න තව දෙයක් තියෙනවා. Cigarette may cause cancer. Carcinogenic. අපි දන්නවා දුම්බින් පිළිකා ඇති කරන්න පුළුවන්. පිළිකා ජනක කාරක 2000 ගණක් විතර ඔක තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ ගන්න සිම්බල් එක.
විනාශය කියන එක සිගරට් එක සිම්බල් කරන්නේ විනාශය කියන එක. ඒ වගේම අපි දකිනවා මිල්ක් කොෆි එකේ කොෆි කියන එක සිම්බල් කරන්නේ ටිකක් හොඳ තත්ත්වයක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් නිදා ගන්න ඕනේ නැත්තම් කෝපි එකක් බිව්වම හරි නිින්ද යන්නේ. අපහසු ඒකට කියන එක. ඇඟ වේලනවා ටිකක්. ඒ වගේ අර එයා ගන්න සිම්බල්ස් ටිකක් harsh. රළු සිම්බල්ස් ටිකක් ගන්න. It really builds up some serious visual imagery that the reader can easily visualize it. She mentions even about the circles of smoke he makes. Yeah. දැන් හැමෝටම ඔය සිගරට් බොන ගමන් දුම් හදන්න බෑ. දුම් වලලු හදන්න බෑ. ඒකට පොඩි හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිතරම දුම් බීලා කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන කට්ටිය ඔය. So he may be a chain smoker. මෙයා නිතරම දුම් බොන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. එයාගේ bad side එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එම්බට ආගිව කරන්න පුළුවන්. How he shakes off the ash into the dustbin. I also told you, if someone is making cigarette smoke circles, cigarette එකක් බොන ගමන් දුම් වලලු හදනවා නම් ඒකෙන් පෙන්වන visual effect එක තමයි ෆිල්ම්ස් වල එහෙම චිත්‍රපටයක් ගත්තොත් ඒ මිනිස්සයා දැඩි මානසික පීඩනයක ඉන්නවා කියන එක. So that is cinematographic. අපි cinematography වලදී නැත්නම් චිත්‍රපටයක් හදනකොට ඒකේ තියෙන විශ්ලේෂණය තුළ අපි ෂොට් එකක් තියෙනවා නම් මිනිස්සෙක් දුම් වල පිට කර කර ඉන්නවා කියලා අපි දකින්නේ මිනිස්සයා දෙක ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවා කියලා. So the same thing is here. We have to understand that this person is in a certain type of conflict. මිනිස්සයා ගැටලුවක ඉන්නවා කියන එක තීරණය කරන්න ඕන. This reveals that his wife is quite critical, vicharaatmako birinda, serious, barabatala about her husband. She draws much concentration on it. That අවධානයකින් තමගේ ස්වාම පුරුෂයාගේ හැමදේම බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඇයි මෙයා මෙහෙම කරන්න කියන එක. එයා ඉන්නේ වේදනාවෙන්. In the meanwhile, on the contrary, her husband does not draw any concentration to his wife. He quite silently goes on with his work. The poet here presents the paradoxical situation. It deepens the conflicts in the poet. It is quite significant that the poet does not mention about the relationship between the narrator and he anywhere in the plot. ඔය කතාව කිව්ව බලන්න. අපි කිසිම දෙයක් කියන්නේ හොඳ දෙයක් අතර සම්බන්ධය මොකද්ද කියන එක. අපි තමයි මේ කියන්නේ husband and wife වෙන්න ඇති කියන එක. ඒ අපේ මට්ටමට. That may be anything. අපිට ෂෝර් නැහැ කවුද කියන එක. It is quite interesting that the poet has let the reader understand. So that is another thing you can see in poetry. කවියක අපි දකින තව දෙයක් ඒක. කවියා අවස්ථාවක් දෙනවා අපිට තීරණය කරන්න. කවිය ඔක්කොම දේවල් කියන්නේ නැහැ. කවිය ඔක්කොම දේවල් කියනවා එක වාර්තාවක්. ඒක report එකක්. Now, here we have something to think about. මෙතන අපිට හිතන්න දෙයක් තියෙනවා. එහෙම හිතන්න දෙයක් තිබුණොත් තමයි කවියක් වෙන්නේ. නැත්නම් කවියක් නෙවෙයි කියලා අපි කියන්නේ. The scene in the room is also quite interesting. They both keep dim silence. Dim. Anduru නිහඬියාවක. Pin drop silence. අනේ වචන ලස්සනයි හොඳේ. Pin drop silence එකක් කියලා කියන්නේ නිකන් ඇල්පැනිත්තක් බිම්මට නමත් ඇහෙන නිහඬියාවක් කියන එක. ඒ තරම් නිහඬයි. Pin drop silence එක. And no auditory contribution is made by both characters. මේ චරිත දෙක කිසිදු ශ්‍රව්‍ය තත්ත්වයක් දෙන්නේ නැහැ කියන එක. Okay, the scene in the room is also quite interesting. They both keep dim silence.
auditor contribution එකක් නැහැ කියලා කිව්වා. However, the mood of the two persons could be different. Mood එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Mood කියන්නේ මනෝභාවය කියන එක. ඔවුන් ඉන්න තත්ත්වය ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. The husband is active. මහත්තයා ටිකක් ක්‍රියාශීලීව ඉන්නවා එතන. ඒක දේවල් කරනවා. එයා මේක හදාගන්න විදිය පවා. The poet makes use of the simple past tense verbs. කතා කරා අපි කලින් මේක සම්බන්ධව. ඒකෙන් පෙන්නනවා the man is very busy. මනුස්සයා කාර්යබහුලයි කියන එක පෙන්නනවා. But the narrator does not want to interfere with his work or offer help. Interfere බාධා කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. උදව් කරන්න උත්සාහ කරන්නෙත් නැහැ. Instead she keeps on watching. ඇය බලන් ඉන්නවා පමණයි. Where the conflict of the plot is concerned, the word rain, rain is a bad weather condition, so people usually tend to stay at home or in a shady place when it rains. If it rains suddenly, people immediately run for shelter. But the poet in the incident presents a different reaction. He does not want to seek shelter under his own roof. තමන්ගේ වහලයට පවා ඔහුට එවනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Even when it is raining. ඇස් වෙලාවේදී. ඔයනවා එළියට. Last part. The situation deepens the conflict in the incident. He does not even care about the undesirable weather condition because he should be in a hurry to do away with the home environment. පෞල් පරිසරයෙන් ගෙදර පරිසරයෙන් ඉක්මනට ඈත් වෙන්න උරුමනාවක් තිබුණා කියලා අපි දකිනවා. The end of the conflict is quite pathetic and tragic. Shocky සහ දුක්ඛිත. Pathetic කියන්නේ shocky කියන එක. Tragic ශෝකාන්ත අභ්‍යක්තයක් කියනවා. Both words are having somewhat similar meanings. The narrator or the wife keeps mum throughout the story. When her husband leaves home in the rain, she responds. Keeping the mum, keeps mum throughout the story. Looking in, keeps mum. Response දක්වන්නේ අවසානයේනේ අන්න ඉවරේ කියලා අවස්ථාවේදී describing her pose. The poet creates visual imagery of the narrator how she is. Pose කියන්නේ ඉරියව්ව කියන එක. අවසානයේ කතා කරන ඉරියව්ව කොහොමද කියලා. ඒ තුල වෙන්නනවා අය හඬන විදිය. Finally she is unable to bear up her emotions. අවුරුද්දට හැංගීම් දරා ගන්න බැරුව තමයි කඳුළු පුරවගෙන අඬන්නේ. She shows how unfortunate she is when she does not receive any affection from her husband. තමන්ගේ මහත්යාගෙන් සෙනෙහසක් නොලැබෙනකොට ඇය කොතරම් අවසනාවන්තද කියලා ඇයට දැනෙනවා. So this shows the importance of a human relationship. මානව සම්බන්ධතාවයක වැදගත්කම කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. අවසානයේ ඇය පත්තර තත්ත්වය පැතටික් කියලා අපි කියනවා. repetition එක දැක්ක අවසාන පේජ් එක කතා කරපු විදිහට without any word at me, without any look at me, it also brings much effect to build up this conflict in plot. While the poet describes how the husband prepares the cup of milk coffee and drinks it, and later how he smokes, even two lines are repeated. They absolutely contribute to the pathos of the narrator. She indicates that she very modestly expected a single word. අහිංසක බලාපොරොත්තු වුණ දෙයක් තමයි තනි වචනයක් එක වචනයක් හරි එංගතුමේ බැල්මක් හරි එළුම ගානේ මහත්යගෙන් හම්බේ කියන එක. ඒක දකින්නේ නැහැ අපි. In this poem the poet deals with a common matter. මේ කවිය තුළ කවිය කතා කරන්නේ පොදු සංකල්පයක් that we often notice or hear in marriage life. විවාහ ජීවිතය තුළ අපිට දකින්න හම්බෙන දෙයක්. But the presentation of the incident ඉදිරිපත් කිරීම මේකෙන් the wife as the narrator නිදුන්ගේ කෝණයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඇය තමයි කතිකයාවට පත් වෙන්නේ. Promoting a monologue form. තනි
චරිතයක් තනියම කතා කරන එක මොනලොග් ෆෝම් එකකින් තමයි මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක is excellent. ඒක බොහොම අනගී කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. And consists of poetic value. කාව්‍යමය වටිනාකමක් කවියට දෙන්න මේකේ වටිනාකමක් අපි දකිනවා.